Hello friends, in this video I will explain about sets in Python, which is also one of the data structures in Python. Okay, so in the previous videos I explained about lists as well as tuples and also the differences between lists and tuples. Now in this video we will discuss about sets in Python. Okay, so set is nothing but unordered list. Okay, and also it does not allow duplicate values. Okay, so what is the main difference between list and set is, in list it can allow duplicate values and you can arrange the elements in a sequential manner, but whereas sets, it will be arranged based upon hash values and it is unordered, and also it does not allow duplicate values. Okay, next, one more difference between sets and list are sets does not use indexes like as we do in list. Let us see. So for example, you can create a set. Set 1 is equal to, sets can be represented in flower braces as it can be represented in mathematical representation 4, 5, 6, and check the type of set 1. So it's nothing but data type set. Okay, coming to next set 2, I am taking 4, 5, 6, 7, 8, 9, and also check the type, which is also set class. Okay, now display the elements in set and display the elements in set 2. You can add elements by using add method. Okay, so you can add an element to a set. For example, I want to add the same element. Okay, but there is no information, but when you print, it does not add because 6 is already available in the set 1. Okay, so set does not allow duplicate values. Okay, next, set 1 dot add. Now I am adding 12. Okay, now print set 1. Okay, similarly I can add set 2, add some 13. Again print set 2. Okay, you can add an element into a set by using add method. Okay, similarly if you want to remove an element from set 2 by using remove function. Okay, similarly remove the previously added element, for example 12. Okay, next print set 1. Okay, similarly you can apply pop function also. Set 1 dot pop, it returns arbitrarily, selects element and pop the element. Similarly set 2 dot pop. Okay, so now set 1 and set 2. Again I am adding the same 1 into set 1 and I am adding same 4 to set 2. Now the elements in set 1 and elements in set 2 are these elements. Okay, next let us do some operations like set 1 dot intersection of set 2. Okay, so what are the elements we have to print? What are the intersection values? 4, 5, 6. Okay, so intersection of man print ayyevi 4, 5, 6. Similarly you can apply union. So duplicate values union lo any elements unte, okavela duplicates unte, it can be eliminated. Okay, next find the difference. Set 1 dot difference of set 2. Okay, so set 1 lo undi set 2 lo undakodadu. Okay, so set 1 lo 1, 2, 3 undi, but 4, 5, 6 are available in set 2.
Okay, so అందుకని those elements are not printed. Similarly, set2 dot difference of set1. So ఇప్పుడు only the elements must be available in set2 but not in set1. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, set2లో మాత్రమే ఉండాలి, set1లో ఉండకూడదు. కాబట్టి 4 5 6 బదులు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ 7 8 9. ఓకే, సో set2లో ఉండాలి బట్ set1లో ఉండకూడదు. ఓకే, సో అందుకే నేను చెప్పాను చూడండి, డిస్ప్లే 7 8 9 ప్రింట్ అవ్వాలని ఉండదు, ఇట్స్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్. ఓకే, సో ఆర్బిటరీగా ఎలాగైనా సరే ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు. డిఫరెన్స్ అంటే a మైనస్ బి అంటాం కదా, అంటే x మస్ట్ బిలాంగ్స్ టు a మైనస్ బి రాసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం, x ఈజ్ ఇన్ a బట్ నాట్ ఇన్ b. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మనకు ప్రింట్ అయినాయి దోస్ ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి ఇన్ set1 బట్ నాట్ ఇన్ set2. అదే set2 డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ set1 అంటే ద ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ఇన్ set2 బట్ నాట్ ఇన్ set1. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. set1 డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. పైథాన్ అండి కేస్ సెన్సిటివ్, సో ఎలా అయితే నేను కమాండ్స్ టైప్ చేస్తున్నాను యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, set1 డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ set2. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఐదర్ ఇన్ set1 ఆర్ ఇన్ set2 బట్ నాట్ ఇన్ బోత్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ set1లో అయినా ఉండాలి set2లో అయినా ఉండాలి బట్ నాట్ ఇన్ బోత్. సో ఇప్పుడు 4 5 6 ఎందులో ఉన్నాయి, రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి 4 5 6 ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, 1 2 3 7 8 9. ఓకే, ద ఎలిమెంట్స్ ఐదర్ ఇన్ set1 ఆర్ ఇన్ set2 బట్ నాట్ ఇన్ బోత్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ కాపీ. సపోజ్ ఐఎమ్ set3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు set1 dot copy. Okay, the shallow copy will be created. Again print set3, the set1 will be copied into set3. You can also find the length of set1 and length of set2, that is nothing but the number of elements in each set. Okay, you can also count the number of elements. Okay, next similarly you can clear. For example, set3 dot clear, it removes all the elements. So if you want to print, it's printed as an empty set. Okay, now you can also find whether the element is in set1 or set2. For example, I have set1 elements. Suppose I want to check 9 in set1, it returns false because 9th element is not in set1. For example, I am checking 3 in set1, yes, it returns true. Similarly, 9 not in set1, yes, it returns true. Okay, so ఈ member functions kuda you can use it. Okay, similarly I'm adding set1 dot add of 12. Okay, now set1 is 7 elements and set2 is 6 elements. Now I want to check whether set1 dot is subset of set2, and that means set1 is less than or equals to set2 or not, false. Okay, because set1 contains 7 elements and set2 contains 6 elements, which is not a subset. Suppose set2 is subset of set1, yes, it returns false because the elements are not subset. Okay, similarly set1 is superset of set2, yes, it returns false. Okay, next similarly you can also add some list of elements into set. Ante for example I am creating list 1. List ni ela represent chestam itla. Okay, so list 1 contains suppose I am red, blue, green, I am typing one more time, green, yellow. Okay, this is my list. So ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 ప్రింట్ చేస్తే సీక్వెన్స్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి అండ్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నా సరే ఇట్ అలౌడ్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లిస్ట్ ఇంటూ ఏ సెట్. ఓకే, సో సెట్ ఆఫ్ పాస్ యువర్ లిస్ట్.
then automatically the list values will be passed into set. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో రెడ్ అన్ఆర్డర్డ్గా సేవ్ అవుతాయి, యూజింగ్ హ్యాష్ యూజ్ చేసుకుని హ్యాష్ని బేస్ చేసుకుని అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్లో సేవ్ అవుతాయి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలో డూప్లికేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లిస్ట్ 1 of 1, సో దెన్ ఇట్ ప్రింట్స్ 1 ఎందుకంటే 0 1. ఓకే, అట్లా నేను సెట్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఐ కాంట్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ set 4 is equal to set of list 1. Now set 4 contains red, blue, yellow, green. Now I want to print set 1 of some 3. It returns error because set does not support indexing. Only list tuples are support indexing, but sets are not supporting indexing. Okay, so when somebody asks what is the difference between list and set, you can say lists are sequential storage as well as it supports indexing as well as it allows duplicates, whereas coming to sets, those are unordered storage and it does not allow duplicates, and it can be it cannot allow indexes as well as it, those are stored based upon hashing. Okay, thank you.